Te has dado cuenta de que algunas personas entran en un lugar, y de inmediato reciben respeto, mientras que otras pasan totalmente desapercibidas. Lo que vas a descubrir hoy puede transformar para siempre la forma en que los demás te perciben. Soy Juan Pablo y estás en el canal Carl Jung, el inconsciente colectivo. Si este tema ya despertó algo en ti, suscríbete ahora al canal, porque todos los días traigo contenidos para liberarte del sistema y expandir tu conciencia. Aprovecha y comenta aquí abajo desde que ciudad nos estás viendo. Quiero conocer tu realidad. Te has dado cuenta de que algunas personas entran en un lugar y de inmediato reciben respeto, mientras que otras pasan totalmente desapercibidas. Lo que estás a punto de aprender ahora cambiará para siempre la forma en que los demás te perciben, porque existen tres palabras que, cuando se dicen con firmeza, hacen que los otros te respeten de inmediato, incluso aquellos que antes no creían en ti. Imagina entrar en cualquier sitio y sentir que la atmósfera se transforma a tu favor. Personas que antes te ignoraban ahora compiten por tu atención. Aquellos que solían menospreciar empiezan a verte de otra manera. No es magia, es psicología aplicada. Es lo que Carl Jung concluyó tras décadas estudiando el comportamiento humano y las dinámicas de poder. Hoy vas a aprender esto, no me interesa. Esas son las tres palabras capaces de cambiar tu vida. Pero no basta con pronunciarlas, es necesario asumirlas como parte de quien eres, vivir desde ellas en tu esencia. Para comprender su verdadera fuerza, antes es necesario entender por qué. La mayoría de las personas nunca alcanzan el respeto que desean. El gran problema es que vivimos en un estado constante de reacción. Jung lo describió con claridad. Cada vez que reaccionas de manera impulsiva a algo o a alguien, cedes tu poder. Es como entregar el control de tus emociones a otra persona that si alguien te critica, reaccionas. Si alguien te ignora, reaccionas. Si alguien te provoca, también reaccionas. Atrapado en ese ciclo de respuestas automáticas, te vuelves predecible, fácilmente manipulable y, sobre todo, vulnerable. ¿Cuántas veces sientes que perdiste el control porque alguien dio algo que te afectó? ¿Cuántas veces pasas horas o días pensando en lo que deberías haber respondido en el momento? Esa es la trampa de la reactividad, te mantiene atado a situaciones que ya pasarán y a personas que no merecen tu energía. Jung describió las emociones descontroladas como reflejos de nuestras propias sombras. Cuando algo te desequilibra demasiado, no es porque esa persona o situación tenga poder real sobre ti, sino porque dentro de ti algo no resuelto que fue tocado de manera incómoda. Mientras no aprendas a dominar esa sombra, seguirás siendo frágil frente a quien sepa don prisioner. Pero existe una salida. Aprender a no reaccionar. Imagina la escena. Alguien intenta provocar, lanza un comentario para disminuir. Busca desestabilizar y te simplemente lo miras con calma, sin alterar tu expresión. En lugar de correr a justificarte o a defenderte, dices con serenidad: no me interesa. El poder de esas palabras está en lo que simbolizan. La capacidad de elegir tus batallas. Decidir de manera consciente que merece o no tu energía. Porque no todo exige una reacción, y definitivamente no todo merece tu atención. Haz la prueba ahora mismo. Recuerda la última vez que alguien te hizo sentir mal. Revive la escena. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te defendiste en el momento? ¿Te cuidaste sin saber qué decir? ¿Cargaste con eso durante días? Ahora imagina que, en vez de reaccionar automáticamente, hubieras dicho: no me interesa, y seguido con tu día.
¿Cuál es notar la diferencia de energía? ¿Sientes como el poder regresa a ti? La próxima vez que alguien intente provocarte, haz una pausa de 5 segundos antes de responder. En ese intervalo, pregúntate, ¿esto realmente merece mi energía? Y si la respuesta es no, Q. Casi siempre lo es, simplemente, no me interesa. Y allegate. No necesitas dar explications, en I justificarte, en I convencer a nadie. Tu paz mental vale mucho más que cualquier discusión. Repite. Esa frase diariamente frente al espejo. Mi energía es preciosa y solo la entrego a lo que realmente lo merece. Percibe como, con el tiempo, te volverás más selectiva con aquello que permites que te afecte. Y mientras practicas este primer paso de tu transformación, no olvides suscribirte a este canal, donde cada semana compartimos herramientas psicológicas valiosas que casi nadie enseña. Activa la campana para no perderte ningún video capaz de cambiar tu vida. Cuando domines el arte de no reaccionar, estás lista para el siguiente nivel de poder personal. El segundo paso implica algo que parece simple, pero que en la práctica es uno de los mayores desafíos, el desapego. Jung decía que sufrimos porque nos aferramos a lo que ya debería haber cuidado atrás. Guardamos rencores, ofensas, palabras maldichas y, con ello, nos quedamos atrapados en el pasado. Cada vez que revives una situación antigua, le das poder sobre ti una vez más. ¿Cuántas veces recordas discusiones que ya habían terminado? ¿Cuántas veces te descubriste repitiendo en tu mente lo que alguien dio para herirte? Es hábito de cargar con lo que ya no existe robo de fuerza. El desapego es justamente lo contrario. Es elegir soltar el peso que ya no merece espacio dentro de ti. No se trata de fingir que nada ocurrió, sino de no permitir que eso determine tu energía hoy. Cuando aprendes a soltar, te vuelves libre. Y libertad interior es una de las señales más claras de poder personal. Las personas que no logran desapegarse están siempre reactivas. Por cualquier palabra o gesto, toca una herida abierta. En cambio, quien aprendió a soltar no se tambalea con facilidad. Imagina a alguien que intenta provocarte trayendo a la luz algo de tu pasado. Si todavía estás atada a eso, reaccionarás de inmediato. Pero si ya te has desapegado, simplemente dirás, no me interesa, y seguirás adelante. Esa respuesta no es solo una frase, es una declaración de libertad. Le estás diciendo al mundo y a ti misma, yo elijo lo que cargo y lo que dejo ir. Jung recordaba que el inconsciente se alimenta de símbolos. Cada vez que eliges soltar, en lugar de aferrarte, refuerzas internamente el mensaje de que tu vida está guiada por el presente, no por las cadenas del pasado. La ligereza que nace esto transforma la forma en que los demás te ven. Las personas desapegadas transmiten respeto, porque demuestran que nada externo tiene poder absoluto sobre ellas. No se definen por ofensas, rechazos o fracasos. Saben que todo eso es solo parte de la experiencia, no la esencia. Practica ahora. Piensa en algo que ente ada, un recuerdo o una situación que, solo con recordarla, todavía te genera incomodidad. Respira profundamente y di en voz alta, no me interesa. Repítelo tantas veces como si necesario hasta sentir que el peso comienza a disolverse. Este ejercicio, hecho con constancia, te volverá más ligera. Y cuanto más ligera te vuelves, más difícil es para los demás desestabilizarte. Porque ya no existen cadenas invisibles que pueden tirar de ti. Solo quedas ti, presente, consciente de tu valor dada hora, entramos en un tercer punto fundamental, el silencio.
Jung decía que el inconsciente colectivo responde más a lo que no se dice a las palabras explícitas. El silencio puede ser más poderoso que cualquier discurso. Vivimos en una sociedad en la que todos quieren tener la última palabra. Sin embargo, cuando eliges el silencio, envías un mensaje de autodominio. Muestras que no necesitas probar nada a nadie, que no tienes la necesidad de convencer a los demás. Esto causa un impacto inmediato, porque la mayoría está acostumbrada a reacciones automáticas. Imagina la escena. Alguien intenta provocar, esperando que te defiendas. Pero en lugar de responder, permaneces en silencio, con una expresión serena. Y esa actitud desconcerta a cualquiera. Es como si, de repente, se diera cuenta de que no tiene control sobre sobriedad. El silencio no es debilidad, es estrategia. Es la pausa que separa a los impulsivos de los sabios. Cuando callas, tienes tiempo de observar, evaluar y decidir conscientemente cuál será tu próxima acción. Muchas veces, la mejor acción es simplemente no dar energía a la provocación. Usa el silencio como un aliado. La próxima vez que alguien intente ofenderte, en lugar de reaccionar, simplemente mira, respira. Y si es necesario decir algo que son solo las tres palabras que ya aprendiste, no me interesa. El silencio combinado con esta frase cree una barrera en FRANQ. Jung afirmaba que el verdadero poder se manifiesta cuando no necesitas demostrarlo. El silencio es esa demostración invisible. Protege tu energía, preserva tu paz y aumenta la percepción de respeto que los demás tienen por ti. Practica sentirte cómoda con el silencio. No te apresures a llenar los espacios de una conversación solo para evitar incomodidad. Muchas veces es en el silencio donde aparece la verdad, donde las intenciones quedan claras y donde descubres quién es realmente fuerte. El respeto comienza a crecer cuando los demás perciben que no pueden manipular tus reacciones. El silencio es la prueba de que no estás inmerso en lo externo, sino en control de tu mundo interno. Y quien domina el silencio, se domina a sí misma. Después del silencio, llegamos a otro elemento esencial, los límites. Muchas personas no son respetadas simplemente porque no dicen claro hasta donde los otros pueden llegar. Jung decía que aquello que permites, continúa. Si aceptas pequeñas faltas de respeto, estás enseñando a las personas que pueden cometer faltas mayores. Establecer límites no significa ser agresiva o grosera, sino ser firme y clara sobre lo que es innegociable para ti. Cuando alguien sobrepasa un límite, tu respuesta no necesita ser un ataque. Basta con firmeza. Decir no me interesa, es muchas veces suficiente para mostrar que no te vas a involucrar en eso. El problema es que mucha gente tem perder la aprobación de los demás, y por eso, deja de imponer límites. Pero el precio de esa omisión es alto, pierdes tu paz, tu energía y, principalmente, el respeto. Las personas que no saben posicionarse terminan viviendo en función de las expectativas ajenas. Cuando aprendes a imponer límites, empiezas a traer relaciones más sanas. Esto sucede porque las personas entienden que te valoras. Quien no está dispuesto a respetar tus límites se aleja. Y quien permanece es porque reconoce tu fuerza. Practica ahora. Piensa en una situación reciente en la que te hayas sentido irrespetada. Que podrías haber hecho diferente para imponer un límite claro. Quizá habría bastado con decir no me interesa y dar por terminada la cuestión en ese mismo instante. No se trata de justificarte,
Sino demostra que no vasi inverter. Energia en algo que no lo veil. Los limites son como muros de protección invisibles. No hay ley en las personas buenas, solo impiden que las malas crucen lo que no deben. Cuanto más claros son tus limites, más respeto inspiras. Recuerda, imponer limites no es falta de amor al prójimo, es amor propio, while amor propio es la base de toda la transformación que estamos construyendo aquí. Ahora, llegamos a un punto crucial. La energía que transmites. Puedes dominar las palabras correctas, soltar lo que no sirve, usar el silencio y establecer límites. Pero si tu energía no está alineada, todo esto pierde fuerza. Jung crea que el inconsciente se comunica todo el tiempo, incluso cuando no decimos nada. Es decir, no es solo lo que dices, sino lo que vibra en lo que marca la diferencia. Las personas perciben tu energía incluso antes de escuchar tu voz. Te ha pasado entrar en un lugar y sentir de inmediato un peso, como si algo estuviera mal? O al contrario, sentir una gran ligereza al estar cerca de alguien que transmite calma y confianza. Eso es energía. No puede verse, pero sí sentirse. Y la verdad es que tu energía nunca miente. Puedes sonreír por fuera, pero si por dentro estás llena de miedo o inseguridad, los demás lo notarán. Puedes intentar parecer segura, pero si no crees en ti misma, eso se trasluce. Por eso, la transformación verdadera empieza dentro de ti. Cuando aprendes a respetar, automáticamente empiezas a transmitir una energía diferente. Las personas comienzan a percibirlo y a responder de otra manera. No es coincidencia, es vibración. Y la buena noticia es que tu energía puede entrenarse. La manera más sencilla de elevarla es cuidar lo que consumes a diario. No hablo solo de comida, sino también de pensamientos, contenidos y personas. Si te alimentas constantemente de noticias negativas, conversaciones tóxicas y críticas, tu energía inevitablemente será pesada. Ahora bien, si eliges contenidos que te fortalecen, personas que te apoyan y pensamientos que te impulsan, tu energía se vuelve magnética. Haz una pausa ahora y reflexiona. ¿Qué tipo de energía has estado consumiendo diariamente? Lo que lees, ves y escuchas eleva o drena tu vibración. Y las personas a tu alrededor te impulsan hacia arriba o te arrastran hacia abajo. Recuerda, tu energía es como una firma invisible. Habla antes de que abras la boca. Cuando está alineada, es imposible no ser respetada. Porque el respeto no es solo lo que impones con palabras, sino lo que emanas con tu presencia. Prueba este ejercicio. Cada mañana, antes de empezar el día, cierra los ojos y repite para ti misma. Hoy elijo preservar mi energía. Solo presto atención a lo que me fortalece. Repítelo varias veces, sintiendo cada palabra. Este simple hábito transformará la manera en que enfrentas cada situación. En lugar de reaccionar automáticamente, empiezas a filtrar conscientemente lo que merece tu energía. Y cada vez que lo haces, refuerzas el mensaje a tu inconsciente. Soy la guardiana de mi energía. Y sabes que sucede cuando asumes ese papel. Las personas empiezan a pensarlo dos veces antes de desperdiciar tu tiempo. Perciben que no te involucras en chismes, que no pierdes tiempo con dramas, que no entregas tu paz a cualquier provocación. Es uno de los signos más claros de respeto. Cuando notan que tu atención es demasiado valiosa para de perder IARLA. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a un conflicto sin importancia, respira profundo y di, no me interesa. Luego dirige tu energía hacia lo que realmente importa.
Est simple acto te coloca en una posición de poder que pocos comprenden. Con el tiempo, notarás que ya no siquiera necesitas decir nada. Tu energía hablará por ti. El respeto que antes buscabas comenzará a ligar naturalmente. Porque los demás entienden que no están frente a alguien común, sino frente a alguien que conoce su propio valor. En existe un último punto que consolida todo este proceso, la coherencia. Puedes aprender a no reaccionar, a soltar lo que no sirve, a usar el silencio, establecer límites y cuidar tu energía. Pero si no hay coherencia entre lo que dices y lo que haces, todo lo demás pierde fuerza. El respeto verdadero nace cuando las personas perciben que vives lo que enseñas, que tus actos confirman tus palabras. Y justamente ahí es donde la mayoría falla. Hablan de autocontrol, pero pierden la paciencia en el primer conflicto. Hablan de desapego, pero se aferran a lo que ya terminó. Hablan de energía positiva, pero se alimentan de negatividad todos los días. Jung afirmaba que la falta de coherencia interna es lo que más aleja a las personas de su verdadera esencia. Cuando vives en contradicción, transmites inseguridad. Pero cuando tus palabras y acciones están alineadas, te vuelves inquebrantable. No se trata de ser perfecta, sino de ser auténtica, si dices que valoras tu paz. Debes demostrarlo en las elecciones que haces. Si dices que no aceptas el respeto, necesitas actuar en consecuencia cuando ocurra. Si afirmas que tu energía es preciosa, debes seleccionar mejor donde la inviertes. Cada pequeño acto es una prueba, no para los demás, sino para ti misma. Te demuestras a diario que eres fiel a ti misma. Los demás simplemente lo confirman con respeto. Recuerda, las personas no se harían en lo que dices, se harían en lo que demuestras. La coherencia es la mayor muestra de fuerza interior que alguien puede tener. Haz un ejercicio. Piensa en un área de tu vida donde tus acciones no están alineadas con tus palabras. Puede ser en el trabajo, en las relaciones o en tus hábitos personals. Pregúntate, ¿qué necesito cambiar para vivir de acuerdo con lo que digo que creo? No tiene que ser una gran transformación de golpe. Pequeñas elecciones repetidas diariamente crean una identidad fuerte y coherente, y esa identidad se vuelve imposible de ignorar. En el fondo, las personas no respetan a quien habla bonito, sino a quien vive lo que dice. Es la integridad lo que conquista admiración. La próxima vez que sientas ganas de reaccionar, de explicar o de justificarte, recuerda, sé coherente con la persona que decidiste ayudar. Si esa persona valora su paz, di simplemente, no me interesa. Y siga adelante con tranquilidad. Con el tiempo, verás que la coherencia crea una reputación sólida. Las personas empiezan a confiar en ti, porque saben que tu palabra tiene valor. Y la confianza es la base de tu respeto. Cuando alguien percibe que eres coherente, no necesitas alzar la voz para ser escuchada. Tu presencia ya habla por ti. Y es precisamente eso lo que separa a quien es tomado en serio de quien es constantemente ignorado. Jung decía que la verdadera transformación sucede cuando unes conciencia y acción. Tener conciencia sin actuar genera frustración. Actuar sin conciencia genera caos. Pero cuando unes ambas cosas, nace el poder personal. Y el poder personal no es dominar a los demás, sino dominarte a ti misma. Es tener claridad sobre quien eres, lo que mereces y lo que ya no aceptas, y vivir cada día de acuerdo con esa claridad. Ese es el secreto de las personas que entran en cualquier lugar y son respetadas, sin necesidad de pronunciar una sola palabra,
Ellas. Son coherentes. No hablan solo de limites, viven los limites. No hablan solo de paz, irradian paz. No hablan solo de desapego, sueltan con confianza. Y por encima de todo, no pierden tiempo reaccionando a lo que no lo merece. Simplemente dicen, con firmeza y serenidad, no me interesa. Y eso basta para que todos comprendan la fuerza de quien son dot, al llegar al final de este proceso. Hay una verdad que debes grabar, ser respetada no es un destino final, sino una elección que debe renovarse cada día. No se trata de algo que ocurre de la noche a la mañana, sino de una práctica constante. Un compromiso diario contigo, misma. Cada vez que sientas la tentación de reaccionar impulsivamente, recuerda, puedes elegir la calma. Cada vez que surge la necesidad de justificarte, recuerda, puedes elegir el silencio. Cada vez que dudes de tu valor, recuerda, puedes elegir reafirmar tu propia grandeza. Esa es la diferencia entre quien sigue siendo fácilmente manipulado y quien alcanza un nivel de presencia imposible de ignorar. Quienes realmente conquistan respeto no son quienes imploran atención, sino quienes se vuelven selectivos con su energía. No son quienes viven para agradar, sino quienes saben decir no con firmeza. Repite esta declaración como un compromiso. Elijo decir no me interesa, a todo lo que no me fortalece. Mi energía es valiosa y la proteo. Esta simple afirmación no es solo una frase de impacto, sino un recordatorio de que eres la guardiana de tu propio poder. Las personas que viven de esta manera ya no buscan aprobación externa, porque aprenderán a encontrar validación dentro de sí mismas. No necesitan demostrar nada, no necesitan correr detrás de nadie. Se vuelven magnéticas por el mundo. Respeta a quien se respeta. A partir de hoy, decide vivir desde es lugar de fuerza y integridad. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo, porque a veces una simple palabra puede despertar un cambio profundo. Y recuerda, ser respetada no es alejarse del mundo, sino acercarse a tu mejor versión. Ahora quiero proponer un ejercicio. Piensa en la última vez que alguien intentó provocar o menospreciar. ¿Cómo reaccionaste? Escribe en los comentarios. ¿Cómo habría sido esa situación si hubieras dicho simplemente, no me interesa, y seguido con tu día? Voy a leer cada respuesta por quiero acompañar tu evolución en este proceso. La gran lección de todo esto es que el respeto comienza dentro de ti. Cuando aprendes a no reaccionar automáticamente, a usar el silencio con inteligencia, a imponer límites claros, a proteger tu energía y a vivir en coherencia, el mundo no tiene otra opción más que respetar tu presencia. Si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Comparte este episodio con alguien que necesita aprender a valorarse. Y en el próximo episodio vamos a profundizar en más en las ideas de Jung sobre el inconsciente y cómo influye directamente en las decisiones que tomamos todos los días. No te lo pierdas.